Good morning, students. Let us see about the employee selection process. In yesterday class, we have seen about what is selection, what are the selection processes. In the selection process, what we have to do? To select a right person for a right job. Select a right person for a right job. There are so many steps including in the selection process, that is scrutinizing the applications, examination, physical examination, approval by the appropriate authority, handing over the selected candidates to orientation, placement, etc. So these steps are not necessary for all types of selection process. According to the organization structure, 5 or 6 processes are required. So selection is the process of choosing right person for a right job. And then in the selection process, so many steps are conducted to select a right person. So what are the tests? The selection test may be divided into 2 in the chart. That is ability test, personality test. In ability test, there are 4 types: aptitude, achievement, intelligence, judgment. And in personality test, there are 4 types of test: interest, personality, projective, and attitude. So we will see one by one. First one is ability test. First one is ability test. In ability test, there are 4 tests. They are aptitude test, achievement test, and intelligence test, judgment test. In aptitude test, there are 10 types of tests. In aptitude test, there are 10 types of tests. What are they? Numerical reasoning test, verbal reasoning test, inductive reasoning test, mechanical reasoning test, diagrammatic reasoning test, spatial reasoning test, situational judgment test, mental arithmetic test, vocabulary test, number of sequence test. So based on their qualifications, from these 10 tests, some of them only conducted to each and every candidates. Not all the tests are conducted for each and every candidate. From above the 10, there are 5 or 6 tests can be conducted by the organization based on their qualifications. And we will see what is the meaning of each and every test. First one is numerical reasoning test. Numerical reasoning test provides the information about the candidate's numerical ability. How the candidates to make correct decision from the numerical data. From the numerical data, how the candidates can make numerical decisions. That is numerical reasoning test. ஸோ எதற்காக அப்படின்னா, இந்த நம்பரில் இருந்து அந்த கேண்டிடேட் எப்படி டெசிஷன்ஸை எடுக்கிறாங்க, நம்பரை வச்சு நம்பரை எப்படி கையாளுறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் நியூமரிக்கல் ரீசனிங் டெஸ்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் வெர்பல் ரீசனிங் டெஸ்ட். ஸோ ஒய் த வெர்பல் ரீசனிங் டெஸ்ட் இஸ் கண்டக்டட்? இட் மெஷர்ஸ் த கேண்டிடேட்ஸ் எபிலிட்டி டு காம்ப்ரிஹெண்ட் த ரிட்டன் டெக்ஸ்ட் அண்ட் எபிலிட்டி டு அரைவ் அட் ஃபேக்சுவல் கன்க்ளூஷன் ஃப்ரம் த ரிட்டன் டெக்ஸ்ட். ஒரு டெக்ஸ்டில் இருந்து அந்த மீனிங், அந்த வேர்டோட மீனிங், அந்த டெக்ஸ்டோட மீனிங் என்ன சொல்லுது, ரிட்டன் டெக்ஸ்டோட மீனிங் என்ன அப்படின்றத அவங்க எந்த அளவுக்கு கேப்சர் பண்ணுறாங்க, கண்டுபிடிக்கிறாங்க, புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த வெர்பல் ரீசனிங் டெஸ்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இண்டக்டிவ் ரீசனிங் டெஸ்ட். The inductive reasoning test is conducted to test the psychometric, that is the problem solving ability, and to apply logical reasoning, the problem solving ability of the candidates. And what are the ability to apply logical reasoning, that is find out by the inductive reasoning test. And next one, mechanical reasoning test. Why the mechanical reasoning test is conducted? This test is conducted for the engineering students only.
the engineering students concepts in actual practice. How much concepts learning have been done by the students. The candidate is having the ability to concepts in actual practice or not. That is find out by the mechanical reasoning test. And diagrammatic test. Next one is diagrammatic reasoning test. The diagrammatic reasoning test measures the candidate's ability to understand the shapes, extract value from illustration and apply them to new samples. ஒரு டயக்ராமை வச்சு அவங்க வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்க, அதை எப்படி வந்து அந்த ப்ராப்ளமையோ இல்லை ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸையோ எப்படி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க, டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் டெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்பேஷியல் ரீசனிங் டெஸ்ட். இது வந்து முக்கியமாக எங்கே கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேங்க் எக்ஸாம், பிஎஸ்ஆர்பி பேங்க் ரெக்ரூட்மெண்ட் எக்ஸாமில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த டெஸ்ட் வந்து இருக்கும், ஆப்டிடியூடு டெஸ்ட்டு. இந்த ஆப்டிடியூடில் வந்து ஒரு 3 டயக்ராம்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அந்த 4th டயக்ராமாக என்ன வரும், 4th ஷேப் என்ன வரும், 4th டைரக்ஷன் என்ன வரும், அந்த மாதிரி அந்த ஸ்பேஸை வந்து விட்டு வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஸ்பேஷியல் ரீசனிங் டெஸ்ட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணி அவங்க எப்படி வந்து அதை வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்பேஸை அப்படின்றது தான் இங்கே வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் டெஸ்ட் மெஷர்ஸ் த கேண்டிடேட்ஸ் ability to clearly manipulate and remember the shapes, still the images and find out the pattern which govern the sequence. அந்த வரிசையில் அந்த சீக்வன்ஸில் அந்த லாஸ்ட் பிளேஸில் என்ன ஷேப் வரும், என்ன பேட்டர்ன் வரும் அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண அவங்களால முடியுதா முடியலையா. தட் இஸ் ஸ்பேஷியல் ரீசனிங் டெஸ்ட். The next one, situational judgment test. This test measures the candidate's ability to choose most desirable action in critical situations using his judgment ability. கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன்ஸில் அவங்க எப்படி ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வந்து எடுக்கிறாங்க, தீர்மானத்தை எப்படி கொண்டு வராங்க, என்ன பண்ணலாம், எப்படி அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு அவங்க ஈஸியாக எப்படி வந்து டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காகத்தான் இந்த சிச்சுவேஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மென்டல் அரித்மெட்டிக் டெஸ்ட். மென்டல் அரித்மெட்டிக் டெஸ்ட் த கேண்டிடேட்ஸ் பேசிக் நியூமரிக்கல் எபிலிட்டி, addition, subtraction, multiplication, division and fraction. And this test the speed of the candidates calculation ability. எப்படி வந்து ஈஸியாக கால்குலேட் போடுறாங்க, ஸ்பீடாக கால்குலேட் போடுறாங்க, அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன், எவ்ரிதிங் how the candidates have to make the calculation. So this test the mental arithmetic ability of the candidates. And 9th one, vocabulary test. Vocabulary test measures the candidate's ability to recognize the relationship among the ideas, things methodically, and fluency in English language. How much fluency in English language the candidates have, that is measured by the vocabulary test. And last one, number sequence test. The number sequence test measures the candidate's ability to find a logic in series or pattern. Already we have seen the spatial reasoning test. Likewise, this test measures the candidate's ability to find a logic in a series or a pattern. Under these candidates have to find out missing number sequence to determine the pattern. அதாவது ஒரு சீரீஸ் கொடுத்து அதில் லாஸ்ட் இந்த சீரீஸோட லாஸ்ட் என்ன நம்பர் வரும், இந்த சீரீஸோட அடுத்த நம்பர் என்ன அப்படின்றத கேட்பாங்க. ஸோ அதுக்கு சில ஃபார்முலாஸை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம அந்த சீக்வன்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் டெஸ்ட் மெஷர் த கேண்டிடேட்ஸ் எபிலிட்டி டு ஃபைண்ட் அ லாஜிக் இன் அ சீரீஸ் ஆர் அ பேட்டர்ன். And candidates have to find out the missing number in the sequence to determine the pattern. So these are the tests to find out the aptitude,
in the candidates. So aptitude include 10 types of test. Do you clear?